Yes. Hi. Hi. Привет, Ясодhara, привет, Юля. Благодарю Юлю за перевод. Ясю благодарю за сегодняшний шикарный звонок. Очень много будет вопросов подниматься. Особенно это будет шикарным вкладом для Казахстана. Стоп. Благодарю за этот звонок Ясодharу. Переводчику тоже благодарность. И очень много всего... Sorry. It's so funny. I started to translate from Russian to Russian. Oh my goodness. Okay. Thank you, Yasodhara, for this Zoom call. And lots of questions will pop up. We have lots of questions for you. I love that. And thank you so much, because we have here, I think, people from Kazakhstan and people from Russia. And I will be traveling actually to the two countries. So I'm really, really excited to discover new places on Earth. И спасибо вам всем. И у нас здесь есть присоединившиеся на звонок из Казахстана и из России. И это великолепно. Я буду путешествовать через весь мир. Because we'll have like a race of classes, like different classes. So next week I'll first be like in Russia, and we'll have like the entity classes on two places. How cool is that? And then the body class in Kazakhstan and Right Voice for You in St-Petersburg as well. Yeah. И я буду много разных проводить классов. Я буду в Санкт-Петербурге. Там у нас будет entities, сущности, класс с сущностями, класс правильный голос. И затем будет трехдневный интересный класс, и будут сущности в Казахстане также. So thank you so much, and also for Anna being here, and Tanya being here, and Elvira, Yulia, Katarina. И спасибо всем нам, For что мы everybody. присоединились. Всем спасибо. So my name is Yasodhara. Меня зовут Yasodhara. And I travel the world to create with the Accessness tools through different classes. Я путешествую по миру и создаю с инструментами Access Consciousness разные классы. And some people have been asking me about me. So I've been a singer for 15 years. And then I started asking for what else is possible with bodies, for people. И люди задают мне вопросы, да, как так получилось. Я 15 лет занималась пением, и затем я просто стала интересоваться тем, а что еще возможно для тел, с телами, что возможно для людей. And that's 5 years ago. And then I walked into Access Consciousness. И 5 лет назад я вот вступила в такое, в Access Consciousness. Да. So, are there any questions? Elvira, will you like to start with some questions? И какие у нас есть вопросы? Эльвира, хочешь начать с какого-то вопроса? Да, хочу спросить. Так как у нас в Казахстане развитие Аксеса получается только всего около 2 лет, ну, может, чуть больше, у нас ожидается шикарный класс с сущностями в Астане. Я хотела бы попросить Ясю рассказать об этом классе, потому что на сегодняшний день мы прошли Access Bar, мы прошли основы. Не все прошли телес. Стоп. Короткими фразами, пожалуйста. In Kazakhstan, it's only about 2 years that we are in all these things in all these tools with Access Consciousness, and I want you to share with us what is it about this class. Talk to the entities, because we know already bars, lifting, and what else? 3D. У вас уже трехдневки какие-то проводились тоже, да? Нет, у нас трехдневные классы, по-моему, были в Астане, но даже многие не прошли еще телесные классы. Очень много людей, которые... There are lots of people in Kazakhstan who didn't take 3-day body class yet. So there are lots of questions and about TTTE too. Yes. So shall we start with the body class? Так что давайте тогда с трехдневного телесного начнем обсуждение. Yeah. Да. So the body classes have been created by Gary Douglas to actually help your body
to start creating along with the changes you go through. И Гэри Даглас создал этот класс трехдневно-телесный для того, чтобы вы начали вступать в то, через какие изменения вы с вашим телом можете пройти. Because how much do we change things, we clear things, we ask for more. И мы какие-то вещи очищаем, мы запрашиваем больше. And then there's your body. И есть еще также наше тело. So now when you get your body actually to create with you, и когда вы просите ваше тело сосоздавать вместе с вами, there will be so much that will change in all areas of your life. Очень много изменений сможет произойти в вашей жизни во всех сферах. And how much do we tend to sometimes see our body as a limitation or something that should be judged? И как часто мы на самом деле вот такую тенденцию имеем наше тело воспринимать как ограничение, мы его осуждаем. And what I've seen people choose after taking a 3-day body class, и то, что я видела, что люди могут выбрать после трехдневного телесного класса, is that they actually start liking their body. Они начинают на самом деле любить свои тела. And they start receiving their body. Они начинают получать свои тела. And they start using it into their business. И начинают использовать тела для своего бизнеса. And they become like more pretty. И они становятся более такими хорошенькими. And not pretty from judgment. И не хорошенькими, исходя из суждений. But there is this, I love it, there is this thing where the being shines through. Здесь проявляется вот ваше, да, то, чем вы являетесь. And that is a deliciousness that is so magical. И вот это так вкусно и так магически. That I just love that. Я это просто обожаю. And I just finished actually a very big class in Canada. Я только что закончила большой класс в Канаде. Where people, like, afterwards, they were like, wow, I knew things could change, but that so much could change in 3 days, I had no idea. И люди реагировали после этого класса так: вау, я вот осознавал, да, что могут быть изменения большие, но что они настолько огромными будут, вообще не представлял даже. It's incredible. Это просто невероятно. And maybe Anna wants to say something too about it. Yeah. И Анна, видимо, что-то тоже хочет сказать об этом, да. I was sitting and just waiting for something to say. Я вот сижу и жду, когда мне что-то дадут сказать. I will say in Russian, then I will say in English. So Yulia, you can. Okay, I will relax. И, ребят, я хочу поделиться с вами, на самом деле, кто не знает, меня зовут Анна Родина, я фасилитатор тоже Access, и я привозила Ясу в Москву, мы вместе там еще с девчонками организовывали ее с правильным голосом, и она мне очень давно нравится, я ее давно прям заметила, и ее энергия, просто все то, чем она является просто потрясающим вкладом для всей планеты, для тел просто. Вот. И я прошла, на самом деле, уже 6 трехдневных телесных классов. Я сейчас сидела, считала. Это 6 трехдневных телесных классов. Вот. И это то, что я готова проходить реально там каждый месяц. Потому что я уверена, я просто знаю на 100%, что после трехдневного телесного класса меня ожидает куча денег, куча изменений, куча новых клиентов, куча новых проектов. Вот. И это все, что вам нужно знать про телесный класс. I just shared with people that we hosted you in Moscow with the Red Virtual class, and I have noticed you a long time ago, and I wrote you maybe a year ago, that your energy also is so shiny for me, so contribution. And
And I took actually like 6 3-day body classes. I was calculating now, like counting now how many 6 3-day body classes, and it's my favorite classes, like one of them. And I'm absolutely sure that after 3-day body class, I'm ready to take it like every month, because after it, I will get a lot of changes, a lot of money, a lot of clients, and that's it. That's all you have to know about 3-day body class. Yeah, and I'm gonna and I love that. And it's also like, how often have we learned to be hard with our bodies, to do our best with our bodies? И как нас на самом деле учили, насколько жесткими быть со своими телами, насколько их не любить. When you look at kids, they enjoy their bodies. Когда вы смотрите на детей, посмотрите, они наслаждаются своими телами. And then sometimes over the years, you learn either that a body is wrong, or you go through abuse, or whatever we go through. И потом с годами вы вас научают тому, что или что-то с вашим телом не так, или вы подвергаетесь абьюзу, насилию. And some of us then go to actually change that because we start thinking we have problems with the body. И мы идем через это, потому что мы думаем, что у нас есть проблемы с нашими телами. And what these body processes and these classes invite you to is start to open up the knowledge and the consciousness that you and your body have together. И вот эти классы, эти телесные процессы, они приглашают вас в то, чтобы вы стали с телами, с прикосновениями в осознанности, и что вы можете создать вместе. And so even like after taking a body class, for me and for a lot of people, when you after that give bars, or when you touch bodies afterwards, so much will change. И для меня вот после телесных классов и после классов баров, как это происходит потом, столько много изменений происходит. And so much can change if you touch a body from question and not from I'm gonna change this or I'm gonna fix this. И столько много изменений может произойти, когда вы взаимодействуете с телами не через точку зрения, а через вопрос, да? Не через то, что вопрос, что я здесь могу исправить, а просто будучи вопросом. So dad. So are there any questions about this class? Yes. Yes. I have. Вопрос по поводу 3-дневного класса. Слушай, если хочешь, я могу тоже на русский перевести. Oh, can you maybe stand still? Can you stand still, Anastasia? Yeah, I can translate it. Настя, очень шумно. Очень шумно. Слышно, да? Ага, а так вот нормально? Да. Супер. Буду идти, чтобы меня все слышали на улице. Ну, в общем, у меня есть вопрос по поводу 3-дневного телесного класса. У меня есть такая тема с кожей, я с ней, с воспаленной кожей практически там с 10 лет. И вот сейчас, когда я пришла в Access, чем больше у меня есть запроса, я запрашиваю изменений со своей кожей, тем больше она начинает воспаляться, вообще какая-то непонятная хрень происходить. И мне вот интересно, я когда, сколько мне 3-дневных классов нужно пройти, или, в общем, да, сколько 3-дневных пройти классов, чтобы это все убралось, и что здесь еще возможно с этим всем. So the question is about 3-day body class, because my problem is my skin. Is my skin from 10 years old. I have problematic acne, skin with acne, and more I begin to choose something different with my skin. For example, more clarity with my skin. It becomes more. There appears more inflammations, and I wonder how much 3-day body classes should I take to change this, because I don't want to
have this on my face anymore, but I don't understand how to do it. I'm so tired of this, but fuck, I can't understand anything about so that. have you been asking like what class you can take to give you more awareness about it? Entities. Ты запрашивала, какой класс на самом деле будет вкладом здесь, что это сможет изменить. И Настя говорит, да, это сущности. Isn't this great for everybody here? This is what awareness is about. What if nothing was wrong with you or with your body? Ну, разве это не круто для всех, кто присутствует на звонке? Вот эта вот осознанность, да, что это на самом деле нет ничего неправильного с тобой или с твоим телом. Which is sometimes a very vulnerable place you'll have to invite yourself to actually be with it and maybe even stop identifying with your body. На самом деле тебе нужно вот в очень уязвимое пространство саму себя пригласить и быть там, и перестать идентифицировать что-то в своем теле. So how many of you have been identifying you with your body? Сколько из вас идентифицировали себя со своим телом? So in Access we say, you, the being, you choose for now to have this body. You created it. В Access мы говорим, что вы сущность, да, вы безграничная сущность, и вы выбрали конкретно это тело, чтобы в нем жить. Now what can you create with this body? И что вы теперь можете создать с этим телом? And then when you start asking like, oh, there's something going on with my body, like now what class can I take that will give me the awareness or energy or space or consciousness that will open doors to create a different possibility here? И потом вы начинаете задавать вопросы, окей, какой класс я здесь могу взять и пройти для этого, чтобы стать вот этим пространством энергии или осознанностью, да, которые смогут открыть вот эту дверь для меня. And isn't it funny? Like she asked about the skin, I asked her like, what class should you take? Oh, entities. Разве это не забавно, да? Она спросила, что мне делать с кожей? Какой класс ты хочешь, какой класс будет вкладом? Сущности, да. It was immediately answered. Yeah, so everywhere you guys have been trying to figure out what class you should take to fix a problem. Да, этот вопрос прям сразу, ответ прям сразу выскочил. И Yasodhara говорит, ребят, везде, где вы пытаетесь определить, зафиксировать, какой класс решит вашу проблему. The moment you ask, like, oh, what class is actually gonna create something different here, you will often get like, kaboom, a thing that's like, oh, that. На самом деле, да, когда вы просто зададите вопрос, а какой класс здесь будет вкладом, какой класс поможет это решить, и вы тут же мгновенно получаете ответ, да. Which kind of brings us to the entity class. И что вот может вас привести в том числе к классу по сущностям. So when we talk about the entities, like talk to the entities, we talk about people that don't have a body anymore. И когда мы говорим о сущностях, мы говорим о тех вот, ну, таких, в общем, о сущностях, которые больше не имеют тела, не воплощенных. And they are everywhere. И они вообще везде. And a lot of us are aware of it. И очень многие осознанные из нас о них. But often like misplace the symptoms. Но иногда мы вот как бы неправильно мыслим об этом. So how many of you have a body that is very aware of all energies, including entities that are around you? Сколько из вас имеют тела очень осознанные обо всем, в том числе обо всех сущностях, которые находятся вокруг вас? And so some people have it through having like headaches or like feeling depressed or feeling as if you have too little space or body conditions. И очень многие люди воспринимают сущности через там, головную боль или через депрессию или через... Что там еще было? Some will just hear voices. Некоторые просто слышат голоса. Some will be very scared in the dark. Некоторым очень страшно в темноте.
But what if those were just a way of being aware? Но что, если все это просто способы быть осознанными? So this class, intro and the 2-day class, И вот этот класс, как интро, так и двухдневный класс, will start opening doors to deal with awareness in a way where you empower yourself. просто начнет раскрывать двери, пройдя через которые вы начнете, ну, вот как бы находить свои механизмы. Да? То есть это вас вдохновит, сделает сильнее в этом. Как вы сможете с ним коммуницировать? Where you will be the leader always. Где вы всегда будете лидером. So are there any, Elvira, would you like to, or Anastasia, how are you now? I'll go back to you first. Анастасия, ты как там? К тебе сначала вернемся. Much more space with this question. Гораздо больше пространства с этим вопросом. And when you told about headaches and some depression and some, I don't know, when you are scared, when you are in the dark alone. Yeah. I was like, oh my God, this everything is about me. И когда ты начала говорить о том, что, да, как сущности могут коммуницировать через головную боль, через депрессию, через страх, и я сразу подумала, о, боже мой, это вообще все обо мне. Yeah, so how aware of entities are you? Так насколько ты осознанна к сущностям? Much more than I ever thought. Yeah, and everywhere намного больше. Намного больше, чем я когда-либо думала об этом. Yeah, so everywhere you've actually been making that awareness wrong because it came in annoying ways for you and your body. И везде, где ты уходила в неправильность вот этого восприятия, потому что это было очень как бы надоедающим для тебя и для твоего тела. What if you can coming months, still I'm there. I lost it. What if you can for the coming months, still we are all in Kazakhstan. What if you, what? What if you can for the coming months, it's not really a sentence yet. So what if for the coming months, you can start to be really kind to yourself? Что если в течение следующего месяца, вот до того, как мы попадем в Казахстан все вместе, ты станешь добрее к себе? To be really kind to your body also. И станешь действительно добрый к своему телу. Even if it's not changing yet. Даже если изменения еще не происходят. Okay. Right, don't go back for all insurance boys and beyonds. Thank you so much. You're so welcome. And that is one of the things I really, really enjoy. It's this kindness that we can start choosing. И вот одна из вещей, которые я очень-очень люблю, наслаждаюсь ими, что это вот доброта появляется, которую мы можем выбрать. Манар. Я хотела вопрос задать. Добрый вечер всем еще раз. Первый телесный класс я проходила у Шеннона в Москве, и после этого класса мне было совсем-совсем плохо. Я, наверное, месяц себя собирала по частичкам. Stop. Stop. We need translation. Hi, everybody. Yeah. Manar says hello to everyone. And it's not a question yet. So she took her first 3-day body class with Shannon O'Hara in Moscow. And after this class, she was not very good at all. Can I ask a question? Можно я задам вопрос? Стоит такой вроде бы страх, но не страх. Не. Yasodhara хочет задать тебе вопрос сразу. Хорошо. Were you not very good after this class, or were you just very much more aware after this class? Ты действительно себя нехорошо чувствовала после этого класса, или ты была гораздо более осознанна после этого класса? Ну, наверное, более осознанно, но само тело отвечало, как будто бы оно было не мое. Это было такое ватно-пластилиновое какое-то тело, которое месяц приходило в себя.
I guess the second answer, I was much more aware, but Yes. my body, I felt my body as it wasn't mine. It was like she didn't feel it at all for a month. So how is it now? Как это сейчас у тебя? Сейчас оно идет, вот сейчас вот до этого Аня говорила, что после каждого телесного класса больше денег, больше сил, но у меня это было не так, и у меня возникает вопрос страха, идет страх. Именно к телесным классам. Now I feel like I'm scared of 3-day body classes because it's not the way as Anna told about it, that after all these classes you have more clients, more money, etc., etc. Oh. It's not the way it's not the same way for Nana. And that's a good awareness. Like what if you'd start asking what is actually going to create what I'm asking for in my life? И на самом деле это очень прикольная такая осознанность. Можно из этого спрашивать, а что я запрашиваю вообще в моей жизни? And everything that brings up, can we destroy it and create it? И все, что это поднимает, давайте рассоздадим и уничтожим. Right, yeah. So that's how often do we do that? You hear someone talking about it, and then now you're gonna try to have the same results. Ага, это вот то, как это срабатывает. То есть ты слышишь, как у кого-то был какой-то другой опыт, и ты пытаешься достичь того же результата. Right, boys and beyonds. And that's exactly also why a lot of body processes have no explanation. И это как раз та причина, по которой большинство телесных процессов не имеют никакого описания. Because a lot of people will ask, what does this body process do? What can I do with it? Потому что очень многие люди спрашивают, а что вот этот телесный процесс делает? Что мне с ним делать-то вообще? And then if you tell them something, если ты им что-то говоришь, a lot of people will now try to get that right and to have what is described. Большинство людей будут вот стремиться достичь вот этого результата, того, что там описано. And either it's kind of working and they think oh, I did it good. И это вот такая вот работа, которая, ты делаешь, и потом задаешься вопросом, ой, это хорошо сделал? Or it will be totally different and they will be panicking because something must have gone wrong. И если это будет не так, то люди просто начнут паниковать, что, ой, блин, что-то сделано не так. So did you receive the change out of the body class that you had been asking for? Так что, ты получила изменения того 3-дневного телесного класса, который ты запрашивала? Yes or no, Manar? Да или нет, Манар? Наверное, нет. А может, да, не знаю, я не могу вот... I guess no, or maybe yes, yes, I don't know. I just finished a right voice for you class. I see your hand and I will go afterwards to you. This is I had a conversation in the right voice for you class. Hi, and I'll let you translate. У меня только что закончился класс «Правильный голос», и вот была у меня там такая коммуникация такая. About awareness. Об осознанности. And about asking questions. И о том, как задавать вопросы. And how, when you ask a question, what you can, I do it very short pieces, that you can start asking, okay, so is this did I get, so for example with this, okay, is this was this a change I've been asking for? И можно задавать вот такие, допустим, вопросы. А это то изменение, которое я запрашивала? And then you just say yes. И потом ты просто говоришь «да». And you say no. И ты говоришь «нет». And you see what's the lightest. И ты наблюдаешь, что легче из этого. Because imagine that it actually is the change that you've been asking for. Потому что представь, что это то самое изменение, которое ты запрашивала. But it looks not as you thought it would look like. Но оно выглядит совершенно не так, как ты думала, что оно будет выглядеть.
what most of us do is that we discard actually that it's, oh, there is a lightness actually to this is the change I've been asking for. И многие из нас обнаружат в ответ на этот вопрос, да, о, это легко, значит, это как раз то изменение, которое я запрашивала. Gosh, now what can I, like, can this be with more ease, body? Ну и теперь тело, может ли это быть с большей легкостью? Сейчас как раз идет ответ «да». Видимо, такое изменение я и запрашивала. Okay, I get this answer, yes. Awesome. I guess it's that thing I was asking for. Yeah. So now everywhere you've been looking to fit what you have been creating. Везде, где вы пытаетесь соответствовать тому, что вы создаете. In the reality that you got from other people's responses to body classes. Вы пытаетесь это, чтобы соответствовало той реальности тех людей, которые вот вокруг вас, и которые другие люди берут эти же классы. Yeah, do you feel how, and we all do this, I'm not saying this because I never do this, but like how much have we learned to, we go like this, and now we're gonna try and squeeze everything to see like, oh, does it matches like what I've heard Anna say, or does it matches what I have Julia say, or what Tanya said, and it's like, no, it doesn't. Чувствуете, да, как мы это все на самом деле периодически делаем, как вот у нас вот такое вот расширение, и потом мы это пытаемся запихнуть в то, что кто-то рассказал. Ой, у Ани было так, у Юли было так, и вот мне надо теперь сюда вот соответствовать тоже во всем, вписаться. So guys, stop looking around to other people. Ребята, просто перестаньте смотреть на всех остальных людей вокруг. Nobody is like you. Никто не такой, как вы. And that is the gift of you with the body you have. И это дар, какими вы являетесь с телами, которые у вас есть. That is what makes the difference when you touch a body, or when I touch a body, or when Anna touch a body. И вот это вот и будет составлять ту разницу, когда вы прикасаетесь к телу, или Yasodhara прикасается к телу, или Анна прикасается к телу. So everywhere you've not been acknowledging that you being with this body. И везде, где вы не распознали, что вы в бытие со своим телом, is a gift for the planet. И являетесь даром для этой планеты. Can we all destroy and create that? Давайте мы все это рассоздадим и уничтожим. Right? Or go back to nature's boys and beyonds. Yeah. Yeah. And so, something is shifting in your body, Manar, I think. Что-то, похоже, поднимается в твоем теле, Манар. Огонь поднимается, мне жарко стало, было холодно. It's a flame, it's a flame. Right? I was cold and now I'm hot. Yes, go hotter, Manar. And whatever you do, don't choose body classes anymore. Становись еще горячее, Манар, и больше никогда не выбирай, что бы ни случилось, не выбирай больше трехдневные телесные классы, никогда. Anna has her hand up. She's like, I want to say something. Анна ждет своей очереди. I still want to add a little bit. И я хотела добавить, что... Can you add it first in English? Can you add it first in English? Okay. I just want to add that the willingness to go through extremely uncomfortable things and don't judge them and don't define them like it's something bad or something good even. This willingness can give you like so much more possibilities that you can also monetize or do with them something else. That's the difference that I would like to share, that the difference that I can be and I started to choose in Access. Cool. И я хотела поделиться, что та готовность идти в экстремально некомфортные состояния, не осуждая их,
не определяя их как что-то плохое. О, мне плохо, я умираю там после класса такого-то. Та готовность идти в эти состояния, не осуждая, продолжая задавать вопросы, может дать вам просто огромное количество возможностей и осознанности, которых вы можете также монетизировать. Да? Почему я сказала, что слишком много клиентов, слишком много денег, именно поэтому. I took a lot of classes, and not all of them were like very comfortable for me. И я принимала участие во многих классах, и не все из них были комфортны для меня. So I'm gonna add a question for everybody. Yeah, okay. Can I? Yes, yeah, go for it. So how much change have you been holding back? У меня есть вопрос для всех. Сколько изменений, от скольких изменений вы себя удерживаете где-то сзади? By comparing with other people. Используя для этого сравнение с другими людьми. Right, church boys and beyonds. What if you are the only one that can create the change you do, and no one else will ever be able to actually create the same? Что если вы тот единственный человек, который способен создать те изменения, которые вы способны создать? Что если никто больше, кроме вас, не способен это создать? And this is very different with the access classes, because we are so used to actually stand on the line and then look to the people next to us. И это вот чем отличаются очень сильно аксессовские классы, потому что мы привыкли вроде все стоять в одну линию и смотреть направо-налево, сравнивая себя с другими. Or we take one example and we make that right. Или мы берем какой-то один пример и делаем его абсолютно правильным. But how much does that actually blind us, even from asking a question? Но насколько на самом деле нас это ослепляет, даже вот мы от задавания вопросов отдаляемся. So everything God brings up, can we destroy and create it? И все, что это подняло, давайте рассоздадим и уничтожим. Right, wrong, go back, put on experience. Okay, Anna, back to you. Yeah, I just thought that I took a lot of classes, none of them were comfortable for me. Я приняла участие во многих классах, и не все из них были комфортны для меня. Sometimes I can just say I'm dying, but I know that it's a huge changes, like big changes. И иногда как будто я умираю, да, у меня есть ощущение такое. Но это значит, что умирает то старое. It means that the old stuff, the big, huge amount of unconsciousness is dying right now. Это значит, что огромное количество неосознанности просто умирает. Умираю я, прошлое, я, которое уже, не работает. Вот. И поэтому, да, it's a very good thing that you have noticed about comparing with other people, because we were in the big country, Soviet Union, when we were united with everyone, Kazakhstan, Russia, and other stans, these countries. All the stan countries, stanties. Yeah, yeah, and the slogan was we are all the same. We are the same. Right, nature is and there's and then yes, Elvira, I see your question. So there is also this thing, where have you made oneness sameness? И здесь еще вот такая вот штука. А где вы сделали единство одинаковостью? So where have you been trying to separate to find you? Где вы пытаетесь отсоединиться от того, чтобы найти себя? Separate from everything and everyone? От всего отсоединиться, от всех. While looking at everyone and everything, how you can actually not be different.
На самом деле, при этом, глядя на всех и на все, как вы можете быть на самом деле такими же, не отличными ни от кого. Which is a very interesting thing, because like if you have done a bars class, in the bars manual, it is already written that access consciousness is about consciousness, and consciousness includes everything and judges nothing. И тут есть такая интересная штука, это прям в самом первом мануале, в мануале баров написано, что осознанность, она включает все и ничего не судит. And to start accessing oneness. И вы начинаете вступать, получать доступ вот в это единение. And in oneness, everything can be. И в единении все может быть. But it doesn't mean you're the same. Но все могут быть, но при этом это не значит, что вы одинаковые. Yet when you look, for example, at our body, При этом, когда вы смотрите, ну, например, на ваше тело, is it built from the same building blocks as the earth? построено ли оно из тех же кирпичиков, из которых построена Земля? There is no difference between those two. Oh. Нету никакой разницы между тем и этим. So everywhere you've been trying to separate, Так что везде, где вы пытались себя отсоединить, to find you, чтобы себя найти, can we destroy and create that? давайте рассоздадим и уничтожим. Right, wrong, group, apple, fall, nature's business. And that's often also the thing. We're so, like, our bodies are so actually synchronized with all other bodies around us. И на самом деле наши тела настолько синхронизированы со всеми телами, которые вокруг нас, That if you don't acknowledge that, что если вы этого не осознаете, and you're synchronizing with a lot of people that are not feeling great, и вы синхронизируетесь с большим количеством людей, которые не очень себя чувствуют хорошо, how much will you always think that you're not feeling great? насколько вы думаете, что это вы себя чувствуете не очень хорошо? So everywhere you thought you were not feeling great or something was wrong with your body, who did that belong to? Так что везде, где вы себя чувствовали, думали, что чувствовали себя нехорошо и что-то не так с вашим телом, кому это все принадлежало? Elvira. Эльвира, твой вопрос. Ясодара, хотела бы задать вопрос. Более подробно, пожалуйста, расскажите про класс сущностей, потому что многие не понимают, что это за класс, что он дает, что он дает и что получат люди, выбрав этот класс. Какие какие взаимодействия с сущностями. Okay, the question is again about class talk to the entities. Because people doesn't understand what's that and what will they get, receive from this class. Yes. If they will choose it. Yeah. So, very different things. Очень много разных вещей на самом деле. Some people just, like there are very different motivations to choose this class. У людей бывает очень разная мотивация для того, чтобы выбрать этот класс. And what a lot of people get as one of the results is... И то, что люди получают, ну вот как один из примеров результатов, is that they get more of them. Они получают больше себя. Most people as children have been very aware of entities. Большинство людей в возрасте детском, они были очень осознанные о сущностях. And when you have parents around or adults around that tell you to stop or to tell you that that's crazy or that you have to not do that. И когда вы ребенок, ваше окружение, ваши родители, другие взрослые говорят вам, что перестань это делать, и это вообще сумасшествие какое-то, нельзя этого делать, непозволительно. A lot of us know how to stop, right? Ну, и многие из нас знают, как остановиться, да? We know how to shut things off. Мы знаем, как отрезать от себя вещи. But that doesn't mean that the entities will stop coming to you. Но это не значит, что сущности перестанут приходить к вам. And so in this class, we're going to take away like all the points of views,
all the judgments, all the stories that we often have, good or bad, around entities. И в tечение этого класса мы будем убирать вот эти все суждения, точки зрения, все истории, хорошие и плохие, которые мы выучили о сущностях. And you're gonna take a deep dive with the group into the possibilities with entities. И вы сможете просто глубже нырнуть вместе с группой вот во все эти возможности, которые есть в коммуникации с сущностями. And so what I've seen, it's often very healing to change things that are still going on with either family members that have died or other energies that people have been inviting into their life. И я видела много примеров такого, ну, очень целительного воздействия, да, вот этих классов на людей в коммуникации, допустим, с родственниками, которые давно-давно умерли, да, вот какие-то такие вещи. And to start claiming and owning your power in totality. И люди заявляют больше своей силы в тотальности. So if you've done foundation, you've learned the entity clearings. И если вы проходили класс основы, то вы знаете клиринг от сущностей. And so a lot of people now think that it's, oh, we see entities, we hear, or there are entities, I need to clear. И очень много людей, ну вот после класса основ, да, они слышат, ой, вот здесь вот, то есть получают осознанность, вот здесь вот сущности, и нужно их сразу почистить, всех почистить. And then sometimes the entities will go, and sometimes the entities will not. И иногда сущности уходят после клиринга, а иногда и нет. Because they actually would like to say hi to you. Потому что они просто хотят сказать привет вам. Or they would like to contribute to you. Или они хотят быть вкладом в вас. Or they want something else. Или еще чего-нибудь они хотят. And now what? И что теперь? So it's an awesome class because, like, how many things do you have in your life that you can actually, you know, something is there, but you cannot really put your finger on it? Это на самом деле фантастический класс, потому что сколько вещей, вот вы осознанны к ним, вы знаете, что они, да, вот они есть, они присутствуют, но вы не можете как бы палец на них поставить, вы не можете указать на это. And that might be entities. И это могут быть сущности. It might also be something else. Ну, также это может быть что-то другое. But you trusting your awareness. Но вы доверяете своей осознанности. Even if you cannot explain it in a moment. Даже если вы в моменте это не можете объяснить. Even if no one else can confirm it. Если никто это не может подтвердить. Will start strengthening a muscle. Вы начинаете нарабатывать эту мышцу. That nothing else will. Что ничто другое не сделает. And so a lot of people have often that I see in entity classes that have a lot of capacities with it. И на вот этих классах с сущностями я вижу, что приходит много людей, которые имеют действительно способности с этим. They had sometimes someone in their family that had that too. Часто бывает, что у них в семье кто-то был уже, кто тоже такими способностями обладал. But that person was in the family like the crazy person or the person you should not hang around with. Но вот этот человек в семье считался сумасшедшим или тем, с кем, ну, лучше вообще не общаться, как бы. And what I've seen a lot of people do is like believing that and now excludes everything in them that seems to look a little bit like that person because they don't want to be crazy or they don't want to be pushed out of the family. И с чем я часто сталкивалась, что люди вот они отрезают от себя это, то есть, ну, убирают из себя все, что, чтобы не быть вот такими же сумасшедшими, как кто-то был в их семье, чтобы их просто не выкинули из семьи. So they literally start creating like this bubble in which they can like function, but they're never them. И они создают такой для себя пузырь, в котором они как бы могут функционировать, но они никогда собой не являются. So, and with these tools, like, it's so rewarding often for
the entities, but also for the people that create and work with them. И вот с этими инструментами это прям, ну вот как награда такая и для людей, и для сущностей. So here it's like Regul asked a question, once all the entities are gone, why do they come back again? You say that after clearing they still come back. I didn't say they still come back, I said they might, sometimes they come back. И здесь вопрос у нас от Райгули. Если читаешь клиринг и от сущностей, и почему сущности все еще возвращаются, ты, Садара, сказала, что можно почитать, и все равно они будут возвращаться. Нет, дело не в том, что они будут возвращаться, а дело в том, что они могут как бы вообще и не уйти никуда. And I love it how you say, isn't it up to me to decide whether they stay or go? Repeat, please, Yasodhara, I lost you. He says here, isn't it up to me to decide if they go or stay? Да, это от меня зависит, они уйдут или они останутся, это мне решать. Well, what if you could start, like, and it's like, so how does this work in your relationships when you think everything has to go like the way you want it to? И как это работает в твоих отношениях, что ты все решаешь, кому когда уходить? Well, I thought I was supposed to decide, yes. Да, я думала, что это, ну, мое решение. Well, and it's definitely about you starting to look at what is working and what's not working. Но это абсолютно точно о тебе, начать смотреть в ту сторону, что работает, а что не работает. And then you'll have to start seeing, okay, so what does this being want from me? И затем вы начинаете просто видеть, окей, что вот эта сущность хочет от меня. So, do they want to be cleared straight away? Хотят ли они, чтобы их почистили прямо сейчас? Do they want to communicate? Is there something to receive? Is it a combination? Или они хотят покоммуницировать, или они хотят что-то получить, или это комбинация из всего этого. And then you will start actually seeing what's true and not what you want there to be there. И вот тогда вы начинаете видеть, что на самом деле есть, а не то, что вы хотите там видеть. Right, or nature, it's boys and youngs. So this is like a 2.5-day class, the Talk to the Entities, the beginning. И вот этот класс, разговор с сущностями начала, это 2,5-дневный класс. Where you're actually going to train that muscle of seeing what's there and not what you want there to be. В течение этого класса вы начинаете нарабатывать вот эту вот мышцу, да, чтобы распознавать, что это на самом деле есть, а не что вы там хотите видеть в этом. And then receive a lot of tools to work with the entities. И вы получаете много инструментов для работы с сущностями. And sometimes, like the other day, I was in Brussels giving a class, and I come back from lunch. И я проводила класс, где в Брюсселе проводила класс и вернулась с ланча. And I'm going to the parking garage to get my car, and suddenly I'm like, who is this? И я спускалась в гараж к моей машине, и вдруг кто-то рядом появился, у меня появилась осознанность, я спросила, окей, кто это? And suddenly I get like an Indian chief. И я прям получила осознанность, что это какой-то индийский, Indian chief. Yeah. Это как вождь, индейский вождь. Yeah. And I'm like, what are you doing in the center of Brussels in the parking garage? Я спросила его, что ты делаешь в Брюсселе на парковке? And he's like, you need to take things over from me. И он мне сказал, что тебе нужно кое-что для меня сделать. And I'm like, okay. Ну, я такая, хорошо. So there is a little bit of conversation, and at a certain point, I get like, I want you to kill me. И была небольшая такая беседа, и он как будто бы сказал, что я хочу, чтобы ты меня убила. So that was him like putting that in my head. Как будто бы он это вложил меня в мою голову. And I was first like, okay, like the being, the body, what do you want? Okay. I guess I lost you somewhere. Did he want you to kill him? Yeah, that's what he said. Yeah. Okay. And then?
Like, so I just went like, okay, what does he mean? Ага, да, он хотел, чтобы она его убила, а она задавалась вопросом, ну окей, а что это значит-то? And then suddenly I just thought of like, hey, do you know your dad? И тут у меня внезапно такая осознанность в голове, и я его спрашиваю, а ты вообще в курсе, что ты уже мертв? And his reaction was like, oh. И вот так вот он отреагировал. So a lot of entities that are wandering through the world have no idea they don't have a body anymore. И здесь очень много сущностей, которые ходят туда-сюда по земле, и они вообще не представляют даже, что у них больше нет тела. So the moment you ask them like, hey, you know your dad? Do you know you don't have a body anymore? A lot of them will be like, oh, and leave. И вот когда вы им задаете вопрос, ребят, вы вообще в курсе, что у вас вы мертвы, тела у вас нет? Они такие, и они просто сразу уходят. And so Regul is asking here, can I do this on myself? Because I don't want to scare my husband. You can definitely do all of this just in your head. You don't have to do this out loud. И Райгуль задает вопрос, а могу я эти клиринги от сущности делать вот сама? Я не хочу пугать моего мужа. И Ясодхара говорит, да, ты можешь это все в голове мысленно проговаривать, не обязательно это делать вслух. Which is amazing because like also a lot of people that do already work with entities, they, by using these tools, they say like clearing houses, clearing people, like all these things just go so much more quick with the access tools. И люди, которые работают вот с тем, чтобы они чистят дома от сущностей и прочее, сейчас, у них это все очень быстро получается с инструментами аксесса, гораздо быстрее. And so many things like might start changing also in your body or in your life. И очень много вещей на самом деле может начать меняться у вас в вашей жизни и в вашем теле. Where do they go? Куда они уходят? Well, where do they go? And is that a question from awareness or a question from your head? Это вопрос из осознанности или вопрос из твоей головы? So with this talk to the entities, it's really an invitation to start getting out of your head. И вот этот класс «Разговор с сущностями» — это такое приглашение, на самом деле, выйти из вашей головы. To try to understand things. Перестать пытаться понять вещи. And to start to receive. И начать получать. So a lot of us have learned to control everything with our heads and to have to figure it out and to have to understand. И многие из нас привыкли, что нам нужно понимать, что нам нужно протаскивать все через свою голову. This class is a true invitation to start being, perceiving, knowing, and receiving. И этот класс на самом деле о том, как начать быть, получать, воспринимать и просто знать. Right, or give apple on just person beyond. Yeah, so we can take, I think, one more question or something. Like Manar, you have a question because you're unmuted. Мы можем еще один вопрос взять. Монарх, у тебя микрофон включен. Что ты хочешь спросить? Я хотела, Юль, спросить, на этот класс тоже нужно с запросом каким-то идти, да? Или просто вот... Я выбираю класс сущности, он мне очень интересен, и я интрокласс тоже прошла в Москве. Вот, с запросом или просто вот то, что мне интересно? Manar says that I choose this class. It's really interesting for me. And the question is, should I have some requests to go on this class? You mean prerequisites? No. Requests. As, I don't know, big ask. What do I want to change or something like this? Yeah, well, what would you like to get out of it? Да, ты можешь задаться вопросом, а что ты хочешь от этого получить? And what if the question also with all these classes would be like, wow, what can I receive from this class already?
И что если к любому классу у вас будет вопрос, а что я уже на самом деле получаю с этим? With any class, because like I will go next week to St-Petersburg, and there I will give a bars class, and then we will have an entity evening, and the entity class, and then the right voice class. Это с любым классом так работает. На следующей неделе я еду в Санкт-Петербург, и там у нас будет класс баров, и потом разговор с сущностями, вечер и полный, да, класс, и правильный голос для вас. Where the right voice you can also take online for people that are further away from St. Petersburg. И правильный голос для вас вы также можете взять класс онлайн для тех людей, которые далеко от Санкт-Петербурга. And then end of November, we're going to start with the money and entities class. И в конце ноября в Казахстане мы начнем с класса сущности и деньги, вечерний класс. And we continue with a 3-day body class, and like straight after that, we'll do like the intro somewhere in the night, and then the entity classes. И затем мы продолжим с 3-дневным телесным классом. В один из вечеров 3-дневного телесного мы сделаем интро к сущностям, и затем у нас будет еще класс разговор с сущностями. So what if you could truly start asking like, okay, so what's actually going to contribute to the future I desire to have and create? И что если вы зададитесь вопросом, окей, какой класс, что будет большим вкладом для того, чтобы я создала то будущее, которое я действительно желаю создать? And then start asking if like you require more money because maybe you want to take 2 classes or you want to take 1 class or whatever. It's like, okay, so wow, like, am I choosing it? Now, what's possible that I don't think is possible? That if I would allow possibilities, it will shift all realities. I guess, yeah. It will be necessary to repeat some parts of it. Yes. Окей, что если вы начнете это запрашивать, да, какой класс может быть большим вкладом, и что если вы сможете взять больше классов, деньги просто начнут на них создаваться, и could you repeat this clearing, please? Yes. So what is possible? Что возможно? That I don't think is possible. Что я не думала, что может быть возможно. That if I would allow possibilities, что если бы я допустила эти возможности, it would change all realities. Это бы изменило все реальности. And everything that doesn't allow that, right, wrong, or bapak, portal, nature is voice and beyonds. Все, что этому не позволяет быть, right. Because how often do we decide, oh, I'm going to choose this, and then all the rest cannot be chosen? Потому что как это работает с тем, как мы решаем, да, вот мы решаем, что вот я выберу вот это, и тогда все остальное не может быть выбранным. Rather than asking like, okay, what's actually matching? What's going to open up stuff in my world? What's going to excite me? Что если мы вместо этого будем задавать вопрос, окей, а что здесь требуется-то? Что взорвет мой мир? Что откроет новые двери? Что будет вдохновлять меня еще больше? Body, what do you want? Тело, что ты хочешь? I know. 3-day body class. 3-day body class. You can maybe go to your body. I know I had decided I would never take those classes again, but hey, fuck me, body, what do you want? Я знаю, что я решила, что я больше никогда не буду проходить 3-дневный телесный класс, но тело, тело, что ты хочешь? For all of you, what if тело хочет трансформации, тело хочет трансформации, новую жизнь хочет тело. My body wants to transform itself and it wants a new life. Yeah. And so maybe, like, what if your body's business was none of your business? Oh, what do you mean? I don't know how to translate it. What if Что если your body's business дело вашего тела is none of your business? Не является никаким вашим делом. So now, for all of you, how much more money would you have to start asking for? И теперь для всех, для вас, сколько денег, насколько больше денег вы можете начать запрашивать? To maintain that expensive little body of yours. Чтобы, обслуживать, да, свое вот маленькое тельце. Right, or go back for nature's business. Yes. If you have a humanoid body, have you noticed that your body always likes the best of the best? Если у вас гуманоидное тело, то вы заметили, что оно всегда любит самое лучшее из лучшего?
You think you want biological food because like it's better explainable or it's better for the planet? Вы думали, что вы любите такую экологичную био-еду, потому что оно, ну вот как бы лучше объяснено, что это лучше для всех и для планеты. But how many of you have a body that just think like, no, I just don't want the rest, papa. Но сколько из вас на самом деле имеют тела, которые такие, о, нет, вот это вот все остальное я не хочу, не-не-не. So what else is possible? Так что еще возможно? Yeah. Спасибо, Yasodhara. Спасибо, Юля. You're so welcome, Anna. And everybody else. Wow, I hope this contributed to all of you. Ну, я надеюсь, что это все было вкладом во всех вас. And thank you so much, Manar and Anna, for speaking up and for sharing, and Elvira as well, and Anastasia. И спасибо всем, Манар, Ане, Эльвире, Анастасии, всем спасибо за ваши вопросы. Every question and every actually sharing often contributes an energy to other people that have something similar going on. И все вопросы, и то, что вы делитесь, это всегда является вкладом для всех, потому что, ну, общие какие-то процессы у нас происходят. So I'm really excited, and thank you so much, Julia, for translating. Так что я очень воодушевлена, жду классов, и спасибо транслейтору, переводчику. Спасибо, транслейтору. Транслейтору. And thank you, Tanya, for being here as well from beautiful Greece. И спасибо тебе, Таня, за то, что ты с нами из Греции. And if you have any questions, please, if you have questions about which class will be online. No, there will be only Right Voice for You online. All others will be live. Все классы у нас будут живые, и онлайн будет только правильный голос для вас. And we're still looking for the St-Petersburg one to see what we can create to do an intro online, but that's not yet confirmed. But if you want more information, so for the Kazakhstan, you can reach out to Elvira and Yekaterina. And Julia. По Петербургу мы еще смотрим, что здесь еще возможно с созданием вечернего интро-класса онлайн. И вы можете обращаться по поводу классов в Казахстане к Эльвире, ну, или ко мне, или к Ане, по Питеру к Тане. And I know Anna also gives like a foundation right before my body class. So if you have not done foundation yet, you can join her. И я знаю, что у Ани Родиной перед моими классами будут основы в Казахстане, так что если вы еще не брали основы, вы можете присоединиться к ней, к ее классам. So that is, Kazakhstan is entities and monies, 3-day body class and a 2.5-day entity class. Итак, в Казахстане у нас вечерний класс 28 числа сущности и деньги, затем 3-дневный телесный класс и 2,5-дневный класс сущности. And St-Petersburg team is Tanya and Lina and Olga on translation and Anna Geller, and also the House of Power. So you can reach out actually to one of them, wonderful people. И для того, чтобы присоединиться к классам в Петербурге, у нас команда Таня, Алина, Аня Геллер переводит, Ольга Хон, и место силы также задействовано, то есть вы можете обратиться вот к любому члену команды. And there we will start next week with a bars class and an entity intro. И на следующей неделе мы в Питере начнем с класса баров и затем интро в сущностей. With a 2-day entity class, so it's a 2.5-day class as well. И после этого будет 2-дневный еще, то есть 2,5 в итоге дневный класс сущности. And then we will start a smashing Right Voice for You class. И затем мы начнем просто убийственный класс «Правильный голос для вас». And that Right Voice for You class can be followed from all over the world, also online. И вот он может быть онлайн из любой точки мира, да, вы можете подключиться к нему. So thank you, everybody. Всем спасибо. Thank you. And I hope to see you somewhere. Спасибо. Ciao. Надеюсь вас увидеть где-то. Спасибо.